So अभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं. Now we are going to enter into the Samara State Medical जो हॉस्पिटल है वहाँ पे. You can see the logo of Samara over here, right? And we are just entering into the first floor of this hospital. So a little bit about the history of Samara. Более 100 лет назад, то есть в 1919 году. И клиники строились далеко от центра города, потому что центр заканчивался на улице Полевой, а это уже там через несколько кварталов. То есть вообще это была больница на отшибе, по большому счету. Сейчас это географический центр, наверное, Самары. So the university was founded in 1919, and the hospital was built far away from the city center. So it was. There you can see that it's almost in the field area. But nowadays the hospital is located basically in the geographical center of the city because the city increased itself. У нас в университете работает состав в основном защищенный, то есть это кандидаты медицинских наук, доктора медицинских наук. Наверное, здесь концентрация остепененных докторов. У нас очень много главных внештатных специалистов Минздрава работают. Есть некоторые отделения, которые являются уникальными, только здесь оказывается медицинская помощь. Давайте вот еще мы очень гордимся нашими аудиториями для студентов. Посмотрим аудиторию, потом пройдем уже. I'll say in the meantime that the hospital has a lot of professionals, and almost all of the professors have their scientific degrees, so their PhDs, MDs, and doctorates. And also some of the departments of this hospital are quite unique, and we're going to see some of the departments. And we're going to see some of the lecture rooms. So अब यहाँ पे जो देख रहे हैं वो लेक्चर रूम है हमारा यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल के अंदर का. अभी आपको जो दिख रहा है वो यहाँ पे this is one of the lecture room. Students are right now studying. Quite a big one, and the one on the opposite. This is quite a big one. और ऐसा ही एक सेम बाजू में भी है. Let's go and see the another one. So we are going downside again. यहाँ पे हमने मेन लेक्चर रूम देखा बड़ा सा समारा हॉस्पिटल का. See the Samara logo badging. So this is again I am repeating, this is Samara State Medical University Hospital जहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स है वो आके ऑब्जर्वशिप करेंगे. Now we are entering into the different departments. So here we can see the consultative rooms from the outpatient patients. Сейчас устанавливается пропускная система. В центре будут QR-коды у пациентов и у специалистов. So there, you see those border, I don't know how they are called. Сбербанк. The machines. They will be used by the patient, so each patient will have a QR code, and each specialist will also have a QR code. Специалисты будут по банковской карте проходить. And all of us, we have special bank cards. And those cards will be an entrance pass for those working and studying in the university. So the new students will receive those bank cards. So all of you will receive those cards. That is what as you were saying, and that card is used to enter inside the hospital. That system is already there. You can see the system. And now we are entering into the hospital. So there is a facility
if somebody is disabled, then there's a facility of a wheelchair as well, and stairs are also there. Это переход, который связывает административный корпус с терапевтическим, с хирургическим, с лечебно-диагностическим корпусом. Он был отремонтирован вот буквально там в этом году целиком, а года два, наверное, вот часть была уже там сделана. Вот. Дальше пойдем посмотрим, там картинки, как это все выглядело до ремонта, потому что несколько лет назад люди вообще боялись здесь. So this is the underground corridor, which connects all of the buildings except the infections building of the hospital, because it has to be separated due to the all of the rules, epidemiological rules. And this corridor was literally restored, like the restoration started a couple of years ago and it finished like this year. And we will see the pictures how it looked like before. It was really like a dungeon of a castle or something, but now it looks so modern and cool, so you will see. У нас сделана была пневмопочта, теперь анализ биологический материал в лаборатории доставляется посредством пневмопочты. So this is the pneumopost tubes you see. The biological materials can be transported to the lab from the OR really within minutes. И профессор наша, Оксана Анатольевна, они даже проводили исследования и выяснили, что реологические свойства крови сохраняются лучше посредством пневмопочты, да, нежели когда вручную доставляют. And there was also a study performed by some of our professors as well, and the results showed that the rheological features, qualities of the blood are better preserved when it is transported with a pneumopost rather than while carrying in a box from one department to the other. So it even improves the results of it. So आपको मैं अगर हिंदी में समझाऊँ तो बेसिकली ये जो आपको पाइप अभी दिख रहा है, ये पाइप इनका न्यू ट्रांसपोर्टेशन इनसाइड द हॉस्पिटल सिस्टम इन्होंने पूरा बनाया है. जैसे आपने कोई भी ब्लड का सैंपल लिया तो आपको सीधा वहाँ से वो पाइप में डाल देते हैं, तो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में वो पहुँच जाता है. Diagnostic building. दिस इज़ अ डायग्नोस्टिक बिल्डिंग कॉरिडोर. और मैं आपको वापस वहाँ पे आ जाता हूँ. तो जो सैंपल यहाँ से कलेक्ट होकर सीधा जो है वो लेबोरेटरी में पहुँच जाता है. दिस इज़ द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दिस पर्टिकुलर हॉस्पिटल इज़ यूजिंग. यू विल नॉट फाइंड दिस सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनीवेयर इन द वर्ल्ड. बेसिकली ये रशिया के अंदर समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप जब पढ़ने आते हो तब आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने मिलेगी. और इन्होंने एक स्टडी किया हुआ है अपने आप. जो स्टडी ऐसा कहता है कि अगर ब्लड सैंपल हम नॉर्मली कैरी करें हाथ में, और अगर ये जो पाइप से उसके अंदर अगर वो जाता है तो ब्लड सैंपल ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिजर्व रहता है जब वो पाइप के थ्रू ट्रैवल करता है. राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू अनदर डिपार्टमेंट. सर हम लोग नाम सुने, उनका नाम नहीं जो हिंदी में बोल रहे हैं उनका नाम क्या सुना? Здесь находится хирургический корпус. We are now in the surgical department. Хирургии, профит-хирургии и факультетской хирургии. So this is the surgical building, and we have the chairs of the, it won't make sense, but hospital surgery, faculty surgery, and pediatric surgery upstairs. So all the surgical chairs and departments are located in this building. Один из заслуженных деятелей, заслуженных хирургов нашего города, Аменев. Да, есть. Можно, да, Елена? So this is a sort of oxygen therapy. Hello. Здравствуйте. ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है. Переводчик, да. Я. Вы, да? Какая специализация? У нас студенты 5-й курс на Болгарского университета, поэтому пока без особой Лечебное дело, да? Лечебное дело, да. И еще у нас гости из Индии, они снимают видео для студентов, которые будут у нас учиться из Индии. Да. Этот метод называется гипербарическая оксигенация. So this room is for the special method, which is called hyperbaric oxygenation. Make sense, right? Okay. Отделение существует более 50 лет. The department exists for more than 50 years. Да, было организовано еще в советские времена. So it started in the Soviet times. Основоположником был Георгий Григорьевич Райтер. У нас да, как раз. And so the Professor Ratner, who we saw, the picture of whom we saw there upstairs, he was the one who started this department.
Это он вообще такой метод Нет, основал? нет, именно вот отделение. Он просто внедрил сюда. Да, внедрил, да, на тот момент. Они занимались операцией на эндопротезирование, So he was the cardiovascular surgeon himself, and he was doing surgeries on heart valves replacement in children. И вот было основано. And so he created this department for rehabilitation of those patients after those surgeries. Метод вообще основан на том, что кислород подается 100% кислород, и он растворяется физически в плазме крови. So the method itself is based on the impact of oxygen that influences the body. So the patient lies there in the camera, and then 100% oxygen is blown inside the camera, and then it goes directly and it dissolves in the plasma. И поэтому мы не зависим от состояния вот, микроциркуляторного русла, мы не зависим от количества гемоглобина, и за счет этого увеличивается концентрация кислорода в организме. So that's why this method is so important for patients with some microcirculation problems, or for patients with the lack of hemoglobin, because then the oxygen is directly going inside the tissues, into the tissues, and patients with some diseases, I think we're going to talk about them, they can be treated here. И таким образом мы устраняем гипоксию любого происхождения максимально быстро. So any type of hypoxia can be treated here very fast. Действие гипербарического кислорода оно многофакторное, и сейчас это используется во многих профилях. So the hyperbaric oxygen influences on lots of components, on lots of different issues. That's why it can be used in different areas of medicine. И хирургия, и терапия, и гинекология, в общем. So surgery, therapy, gynecology, all of them can find use for these methods. И да, и как в экстренных каких-то ситуациях, и так и для профилактики и реабилитации. So it can both be used for emergency cases and for rehabilitation or some planned procedures for the patients after the surgery. И вот наиболее, как бы всегда мы ставим в пример, наиболее показательное такое действие вот гипербарической оксигенации, когда отравление угарным газом блокируется гемоглобин, и здесь вот может помочь именно только растворение его в плазме. Yes, so one of the most important and maybe magical uses of this method is for CO or CO2 intoxication when hemoglobin is blocked and there is no other way for oxygen to get into the tissues except from this one. Спасибо Даже большое. достаточно кратко старалась. Спасибо. Do you have any questions? So आपको पता चला it's really very interesting methodologies that they have. Thanks, спасибо. Спасибо. Any questions? Как часто вы используете? То есть как часто вы загружены? Наша